Na mnaendelea kutazama Sema na Citizen, na karibu tena tuendelee kuchanganua sasa masuala ya spoti, ambapo kwanza kabisa tutakuwa tunazungumza naye atueleza alifunzwa vipi haswa na Oduor Cobra. Alikufunza vipi na ulishika vipi? Ili kuchukua muda gani hivi kuweza kuchanganua masuala ya soka haswa humu nchini? Mkinitazama vizuri mnaweza ona football na mimi hatukuwa marafiki, lakini Odu guided me through. The first thing, lazima ungekuwa fan wa Gor Mahia whether you want it or not. That is the first initiation. So from there on, sababu mimi nikiangalia football team, every time nikienda nje kuangalia team ikicheza, normally nilikuwa na support Arsenal sababu my fans, my players walikuwa wanakaa vizuri, tuseme ukweli hapo tukani. So from there ndio nikajua technicalities, nikajua okay, kuna defender, kuna goalie, kuna goalkeeper, unajua the necessary zenye steps. Tungeanza pole pole. He taught me what I needed to know. Now let's just say that it's a learning process, but Odu did his best and he was very patient, because hata akiniambia twice bado sikuwa nashika, lakini he was very patient with me and I appreciate him for that. Sidhani nitapata another teacher who would be patient. Ni kama kupatia mtoto uji na anakataa, na I will miss that man for that, for his patience hapo. Kutokana na anachozungumza Liz ni kwamba alikuwa shabiki wa Gor, lakini ukiangalia katika Wadau TV alikuwa kwa egemei Gor pekee yake. Kila kocha anapewa nafasi yake, kila timu inapewa nafasi yake, lakini ushabiki wake anautuliza. Matokeo jana umeweza kuyachukuliaje matokeo ya Kenya Premier League, Liz? Kekeroi, wacha nikurushie swali ulionaje. Lakini labda tuanze tu kuweza kuzungumza kuhusu ligi. Tumeweza kuona ligi msimu wa mwaka 2019 haitabiriki. Nitaanza na wadau kuanzia mwisho kabisa kule kwa kina Shtera, ni kwamba labda katika misimu mitatu minne imepita kwa tunajua wazi kwamba ligi kianza unajua kwamba nani anawezekana kuchukua ligi, na lakini msimu huu tofauti. Je, inamaanisha kwamba timu zetu zina ushindani ambapo kumpitisha Shtera tukija pole pole, inamaanisha kwamba tuna ushindani mkubwa sana msimu huu ukilinganisha na misimu ya nyuma, ama shida iko wapi? Kwa maoni yangu sidhani kwamba ushindani upo, manake ukiangalia ligi ilivyoanza, timu ambayo imekuwa ikipeana changamoto kubwa sana kwa timu ya Gor Mahia ambayo ni FC Leopards, Tusker, Sofapaka, ni timu ambazo zimeanza kwa upole. Kwa maoni yangu nafikiri kwamba timu ya Gor Mahia ndio pumzi imewaishia. Manake ni msimu mitatu saa hizi wamekuwa wakibeba taji la Kenya Premier League. Na ukiangalia shughuli ambazo wamekuwa nazo timu hii ya Gor Mahia, wamekuwa wamecheza mechi mingi sana ambazo zimewapea pressure. Kwa hivyo kwa maoni yangu nafikiri ni timu ambayo imepunguza pressure, na kupunguka kwa pressure hiyo ndio maana unaona timu zingine zinachipuka. Sio ati kuna ushindani, ni vile tu Gor Mahia wakiongeza tu nguvu tu kidogo, mimi bado ninawapigia upato kubeba taji hili la Kenya Premier League. Lakini ni vile tu nguvu yao imepunguka tu kwa sasa, kutokana na kuhama kwa wachezaji wao nyota, na nafikiri hawajafanya sajili ambazo ni za kuridhisha, ama ni sajili ambazo ni za fanana na zile sajili hizi ambazo zinazungumziwa, sajili za kisawasawa, unasema zinatisha. Ukiona timu ambayo sajili za kutisha, ukiona timu ambayo inarudi kwa mikoba yake kutafuta wachezaji kama Dennis Oliech, wachezaji ambao walicheza enzi zao na wanarudi kucheza enzi hii, inamaanisha kwamba ni timu ambayo kidogo inapungukiwa na nguvu ya kusonga mbele. Wadau hapa wengine wanakubali, wengine ukiwapoteza wachezaji wako nyota. Kwani unapinga hoja? Maana anasema kama watu wameweza kuona na kuweza kukubali kuweza kuchukua nguvu ambazo zimekuepo wakati wa nyuma na zinaendeleza, inamaanisha kwamba kidogo timu ina matatizo fulani. Kuna mambo mengine yanasema na Shtera peke yake. Wajua, mimi nafurahia sana Mathare United kuwa top of the table sasa. Nafurahia Bandari wakiona mambili. Ni Bandari wako on top of the table. Okay, Jumatatu. Wenyewe wa Pwani wamejitokeza. Sawa. Kuna more competition this season kwa Kenya Premier League. Ukiangalia jinsi Tusker wamestrengthen timu, Sofapaka wamekuwa na shida ukamfuta coach. Lakini mimi naangalia kuna wakati fulani nimeongea na Francis Kimanzi.
Akaniambia kuna mwaka huu haitakuwa automatic. Jinsi season inaanza unajua ni Gor Mahia atashinda. Hii haitakuwa Bundesliga, haitakuwa Italian Serie A, haitakuwa French Ligue 1. Mara itakuwa tofauti. The same thing Bernard Malala aliniambia. Na ukiangalia hizi timu mbili ambazo zinapatia Gor pressure, zil keep their best players, then zika strengthen the weaknesses ambazo walikuwa nazo. Alafu ukiangalia Mathare pia wamekaa na wachezaji at least wamegel for 2 years hivi ama 3 years. Kwa hivyo they are more competitive because wamegel, wana understand each other. Na kuna side shows mingi kwa hizo timu ambazo nimetaja mbili, Mathare na Bandari. Kwa hivyo siwezi sema ati Gor Mahia si favorite. Bado wako na squad nzuri. As Sir Alex Ferguson upenda kusema the defending champions are always the favorites wa kushinda ile taji. Lakini this time round ni tofauti. Haitakuwa automatic. Haitakuwa rahisi. Haitakuwa rahisi. Hata hizi sajili walishinda jana Vincent Atieno. Hizi sajili Kianda. Hizi sajili zimefanyika maana wanasema hizi zimeregesha matumaini. Lazima tujuze kwa nini Oliech si automatic anaanza game za Gor Mahia. Oliech ni mchezaji mzuri. Amekuwa pale kumenta wachezaji wengine tu. Hopefully everyone anaongea atakuwa discipline bila nafaa kuwe na atafunga at least mabao 10. Sitaki kusema ni project ya kwenda African Cup of Nations. Sitaki kusema ni project ya ku-exposed kwa CAF Confederations Cup in case when the group stages. But tunajua muhimu wa Oliech. I think it's a good marketing strategy for Gor Mahia. But my only problem na Kenya Premier League. Why marketing strategy? Ni mchezaji amekuja kusaidia klabu kuchukua ushindi unasema. Kwa sababu kuja pale Gor Mahia. Kwa unasema kama umeongeza maarufu zaidi. At some point hata investors wanaweza kubali kuweza kujua. Ukisikia derby iko FC Leopards na Gor Mahia, wachezaji wengi, watu wengi watataka kwenda pale kumuona Oliech. Lakini semi kuwa ataperform vile aliperform all the previous years pale Gor Mahia. Tusitegemee Oliech ile pesa alikuwa nayo those days, ile work rate yake alikuwa nayo those days ndio atakuwa nayo this time round. The only problem liko nayo kwa Kenya Premier League ni the numbers kwa uwanja hazipandi, zinaanza kushuka. Hata Gor wenyewe, FC Leopards angalia numbers zao kwa uwanja. Na these are top 2 teams. Gor Mahia ndio wana sustain, lakini lazima tujiulize kwa nini hizo numbers kwa Kenya Premier League zimekuwa stagnant for quite some time. Hii ligi ya Kenya Premier League mbona haiuzi? Mbona haiko, haina sponsors wakuje wengi ndani? Lazima tujiulize hivyo. Manake kitu ambacho Oduor alikuwa anapigania sana. Alikuwa anapigania hizo vitu. Lazima tujiulize kwa nini Gor Mahia is the most valuable club kwa Kenya Premier League. Ina sponsor mmoja. Lazima tujiulize maswali kama hiyo. Cause kama Simba na Yanga wanafanya hivyo, Azam pia wanafanya hivyo, kwa nini Gor? Sasa tutaweza kuuliza maana na wadau hapa, labda nataka kuleta atwende Jeff Kenya Joy. Yeah, I've covered local football, specifically KPL, for close to 6 years. Not to say that I'm an expert, I'm always learning, I'm still young, I'm always learning. But the numbers have been dwindling. I've been a ball boy since I was in class 6. I'm a local football fan, and that is what feeds me. Nikiwa mdogo, games at Gor City Stadium, they were always sold out. Hata wakicheza Kasarani, wakicheza Nyayo, they were always sold out. But like you said, we have a genuine problem, you know. Teams are playing well and all that, but hakuna mafans kwa uwanja. It's very sad, you know. Even an average team, kama uwanja wao imejaa, watacheza game poa sana. But there are a lot of factors, you know. Internet and EPL, La Liga, you know, La Liga right now has a local office in Kenya, and they are marketing their leagues, you know. They have breakfast meetings with sports journalists, and that is La Liga from Spain, and they are doing it right in Kenya. They have a representative in Addis Ababa, they have a representative in Tanzania, in Uganda. So they want to market the league across all platforms in the world, not just in Africa, you know. I was reading yesterday, now La Liga will be broadcast on Facebook Live across Asia for free, you know. And such things, you know, zinafanya league kuwe popular. Now we come back to Kenya. Of course, I have links with the Kenyan Premier League. But you know, what are they doing to make the league more popular? What are the clubs themselves, not just the league, you know? It's not just about the KPL. For instance, what is Gor doing to ensure what my fans wanarudi kwa uwanja? Because, you know, actually with fans, you don't even need a sponsor. You know, AS Roma stayed for close to 2 seasons without a sponsor. They were playing in the Champions League. They were always traveling. Very many teams. Ukiwa na mafans wako consistently, you don't need any sponsor. But what are these clubs doing?
You said Oliech is a marketing strategy. What is Gor doing to capitalize on the big name that is Dennis Oliech? When he was being unveiled, sijui kama ni driver wa Rachera alipiga picha na simu. You know, those small things. You know, football is a big industry. It may move the next level. But in Kenya, we are still stuck in what was happening almost years back. So it's not about the fans, it's not about anything. It's about these clubs and Football Kenya Federation, about now the Kenyan Premier League Limited. They need to sit down and now strategize, because I honestly think we need think tanks within those organizations to take our football to the next level. It doesn't necessarily have to be someone who understands football, but someone who has that business acumen. You know, football is a big industry. But as long as we sit down and now say, Gorjana kujakuwa na fans, what are we really doing about that? And I will relate that now to the demise of our friend. Hakuna siku Odu alikuwa anaenda uwanjani anaenda peke yake. Alikuwa anaweza kuja anaweza pick Zita, ana pick anyone. I mean, from very far anampeleka uwanjani because he had that passion. So how many people that have that passion and understand the business of football are running the game? You know, very few. So itazidi kuwa hivyo until when we realize we have a problem. Jeff, kuna swali just before you interject, I think it was 3 years ago, we had a debate whether Sekafa will be held in Kenya ama Tanzania. Musonye said Wakenya wapendi mpira, kazi yao ni kwa bar Saturday or APL ama any other foreign league, and it's a fact. You know, nimeenda ball for local football for very many years, and those people that I used to see 6 years ago, I'm very sure as nikienda Kasarani gate 13, I can tell you ndapata mtu fulani amekaa pale, ndapata keke amekaa pale, so there's no growth at all. You know, nafuata ule mtu mwenye apendi Gor, akisikia kuna game ya Gor leo lazima nitafute tuende naye, because ile experience iko pale ni tofauti. It's not just about those 90 minutes on the pitch. It should be a wholesome experience, and I think that is what is missing in the local league. Sawa, shukrani sana, na sasa tutapunga unyunyu kidogo tuende kusomea taarifa za saa 7, lakini mjadala huu unarejea baada ya taarifa hizo, ambapo tutaangalia pia mpira katika rubaza kitaifa na vile vile kabisa kimataifa.